we really motivate that inclusivity. I believe Jud nga, again, sige tabuan bilyalikan, pero naiingana nga mga problems. So, again, sa mong purpose sa magdagan is in this student.org. So, there will be no one who is left behind. Don't worry, for the next school year is kanang mapa-ensure dyan na ito na ma-include dyan na. No? And then, sa itong mga sa itong mga school clubs, I assume dyan nga na ay mga special programs within sa isa ka club. Then, dito na sila mag-interact with one another, with regular programs, mapa-regular man, SPJ, SPA, SPA. No, so, again, for the, mga programs, I would Di na ko kuhan o mga programs. It's because, again, it's within you on how you discipline yourself. Sa ito mga regular, discipline is something na dili jud na mo ma-change. We're only here to remind you on how to be respectful, how to be good in terms morally, and so in terms of discipline, there's nothing we can change. We're just here to remind you. Okay? And then, di po na ako masagdan yung mga discrimination, pero as Filipinos, as we are, we're very judgmental. Di ba? So don't worry, we have clubs. Again, the ad hocs. Kasama mo sa ad hocs nga akong i-present. Does it ring a bell? Okay, so the Administrative House of Committees is part of the student.org nga ako ang plataforma naging formally introduce sa inyo, ha? Maybe di ako, pero si Ate Alia mas nag-explain na ito. Pero the Administrative House of Committees are the committees nga mag-help both sa SLG. So the SCV Club will be removed for the next school year and will be revised into the ad hoc, the Administrative House of Committees. Diba, ang SCV is more than po siya mga committees, pero the ad hoc is very specific. In terms of, for example, there's the Media Committee, wherein mas nagatutok sila sa media. We have the Documentation Committee, sa pag-document sa whole thing. So, not just SPA ang mga appeal. SPJ. We're also catering regulars. Again, imong ginaingon na there are hidden gems out there or something. So, with that platform is ma-encourage jud nga mapa-appeal, mapa-SSP ka man, mapa-SPA, SPJ. No? So, we have committees for that. Media, documentation, food, security, logistics, like ganyan. Pero, again, sa akong ginaingon nga, sa may pulos akong pag-istorya dali o walay ko cooperation sa Villaricas. Walay mo appeal, walay mo may mga ana. No, so I would highly encourage. So, ang punta ang kini ako mga words no is not just sa inyong end mapadulong sa inyong mga dalungan or sa SPG report. Punta ang kini ako mga words or ang mga words nga gipang release the rest mo. This minutes of whole campus. If pwede.